नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले शिक्षण चालूच आहे आणि त्याच अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून व्हिडिओ थ्रू आपण आज भेटणार आहोत. मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका. आजचा विषय आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 6th मॅथ्स अपूर्णांकांवरील क्रिया, ऑपरेशन्स ऑन फ्रॅक्शन्स. गणित विषयक क्षमता अपूर्णांकांवरील क्रिया या पाठामध्ये आपण अपूर्णांकांची बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार करू शकणार आहोत आणि त्यांचा उपयोग आपण दैनंदिन जीवनात करणार आहोत. तर अपूर्णांकांची बेरीज, वजाबाकी आणि गुणाकार यांचा अभ्यास आपण मागील भागात केलेला आहे. आज आपण अपूर्णांकांचा भागाकार कसा केला जातो ते बघणार आहोत. टुडे वी विल लर्न हाऊ टू डू द डिव्हिजन ऑफ फ्रॅक्शन्स. मागील भागामध्ये आपण अपूर्णांकांचा गुणाकार कसा केला जातो ते बघितलेला आहे. हाऊ टू डू multiplication of fractions that we have learned in the last video. So remember two things. First of all, multiply your numerator straight across and then multiply your denominator straight across. So while doing multiplication of fractions, we have to remember these two things. First of all, we have to multiply the numerators, then we have to multiply the denominators. And after multiplying these numerators and denominators, if there are some numbers are common in both numerator and denominators, we can simplify that fraction to a simpler form. Okay? Today we will learn the division of fractions. Before going towards division, we have to remember one thing: reciprocal. So what is reciprocal? गुणाकार व्यस्त म्हणजे काय? Reciprocal or multiplicative inverses. तर reciprocal म्हणजेच गुणाकार व्यस्त संख्या. मग गुणाकार व्यस्त म्हणजे काय? ज्या दोन संख्यांचा गुणाकार एक येतो. आपण अपूर्णांकांचा गुणाकार शिकलेलो आहोत, बरोबर? 1/2 गुणिले बघा 1/2 गुणिले 2/1, राईट? किंवा मी दुसरे एक उदाहरण घेते. 2/3 2/3 into 3/2. As per our multiplication rule, what we are doing? First multiply the numerators straight across. So 2 3s are 6. Then multiply the denominator straight across. 3 2s are 6. Now 6/6. 6 1s are 6. Here 6 1s are 6. Means answer is 1. Right? So या दोन संख्यांचा गुणाकार किती आला? 1 आला. तर ज्या दोन संख्यांचा गुणाकार 1 येतो त्यांना एकमेकींच्या गुणाकार व्यस्त संख्या असे म्हणतात. म्हणजेच बघा 2/3 into 3/2. Here 2/3 when the product of these two numbers is 1, then each of the number is the multiplicative inverse of the other. Means 2/3 2/3 ची गुणाकार व्यस्त संख्या कुठली येणार आहे? 3/2.
2. One more example, 5 upon 7. 5 upon 7 into 7 upon 5. 5 7s are 35, 7 5s are 35. Again, answer will be 1. Therefore, here the product of these two numbers, that is 5 upon 7 and 7 upon 5. These two numbers are the reciprocals of each other. 5/7 ची गुणाकार व्यस्त संख्या 7/5, तर 7/5 ची गुणाकार व्यस्त संख्या 5/7. म्हणजेच काय, तर here we are changing the numerator and denominator. A fraction is multiplied by another fraction which is obtained by exchanging the numerators and denominators. See here numerator is 2. In the second fraction it is converted into denominator. Here denominator is, in this case it is numerator. Here also, see here, this is 5 numerator, but here it is denominator. Here 7 is denominator, here it is numerator. So when a fraction which obtained by exchanging the numerator and denominators of the first fraction, their product we will get is 1. So each fraction of such pair is called the reciprocal or multiplicative inverse of the other fraction. त्या दोन संख्यांचा गुणाकार 1 येतो, म्हणजेच अंश आणि छेद यांची अदलाबदल करून मिळणारा अपूर्णांक यांचा गुणाकार 1 येत असेल तर त्या संख्या एकमेकींच्या गुणाकार व्यस्त संख्या असतात. गुणाकार व्यस्त संख्या कशा काढल्या जातात ते आपण बघूया. 3/5, 3/5. The multiplicative inverse of 3/5. So what we have to do? We have to interchange the numerator and denominator. Now here numerator is 3, right? So the reciprocal of 3/5 will be 3/5 ची गुणाकार व्यस्त संख्या काढताना काय होणार आहे? 3 जे आहेत हे कुठे जाणार आहेत? छेदामध्ये, राईट, अदला बदल होणार आहे. आणि 5 जे छेदात आहेत ते जाणार आहेत अंशामध्ये. तर 3/5 ची गुणाकार व्यस्त संख्या काय मिळाली आपल्याला? 5/3. 13/25, 13/25. The reciprocal of 13/25. Here 25 is the denominator and 13 is the numerator. So 13 numerator, here it will go in the denominator and 25 will go in the numerator. So reciprocal of 13/25 is 25/13. बघा, अंश आणि छेद यांची अदलाबदल होते. न्यूमरेटर अँड डिनोमिनेटर आर इंटरचेंजिंग. 3/7. So what is the reciprocal of 3/7? Yes, 3 will go in the denominator and 7 is the denominator. Here it will go in the numerator. So reciprocal of 3/7 is 7/3. तर पुढचे आपण बघणार आहोत 1/5 ची गुणाकार व्यस्त संख्या. Multiplicative inverse of 1/5. Now 1 is in the numerator and 5 is in the denominator. They will get interchanged. So 1 is going in the denominator and 5 will be coming in the numerator. So the reciprocal of 1/5 is 5/1. Now 5/1, right? 1 is in the denominator, so this we can write it as only 5. Okay, तर 1/5 ची गुणाकार व्यस्त संख्या किती आली? 5.
आता दुसरं उदाहरण आपण बघूया. 5 या संख्येची गुणाकार व्यस्त संख्या आपल्याला काढायची आहे. 5 ही संख्या आपल्याला काय पाहिजे? अंश आणि छेद यांची अदलाबदल. Here 5 we can write it as 5/1, right? तर 5/1 म्हणजेच 5 ची गुणाकार व्यस्त संख्या. आता 5 हे अंशात आहेत. अंशातले 5 कुठे जाणार? छेदात जाणार आणि छेदामध्ये काही नाही म्हणजेच किती आहे? 1. 1 is there, so 1 will come in the numerator. So 5 will go in the denominator and 1 will be coming in the numerator. So the reciprocal of 5 is 1/5. 5 ची गुणाकार व्यस्त संख्या 1/5. Now we will divide fractions. Now 8 divided by 2 means how many 2's are in 8? Right? What is the meaning of 8 divided by 2? How many 2's are in 8? So here are 8 boxes. Let's see how many 2's. That is group of 2. So 1, 2, 3, 4. Means how many groups we can make? Yes, we have 4 groups of 2. Right? How many 2's are in 8? So there are 4 groups of 2's in 8. Now let's try a fraction. 4 divided by half means what? How many halves are in 4? How many halves are in 4? So we will take 4 boxes. Let's 4 is divided by half. Make it half. Yes. How many halves are in 4? So let's group them. 1. Count them. How many are there? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Means half. How many halves are in 4? Yes, we get 8 groups. Means we can say that we have 8 groups of half in 4. बघा, 8 भागिले 2 म्हणजेच आपण जर 2 चे असे ग्रुप करायचे गेले तर 2 अशा ग्रुप म्हणजे असे बॉक्स. किती बॉक्स होतील आपले? 8 चे 4 ग्रुप होतील. 4 आपल्याला असे ग्रुप मिळतील. पण तेच आपल्याला 4 चे अर्ध्या अर्ध्या प्रमाणे ग्रुप करायचे झाले तर किती ग्रुप मिळतील? 8 ग्रुप मिळणार आहे. Here we are dividing 4 divided by half. So this is the division of fraction. Let's do it. While doing the division of fractions, remember only 3 words that are K, C, R. So what is K, C, R? Right? It's amazing, no? You want to know it? Let's understand this. K, C, R. So dear friends, here K is for keep. C for change. And what about R? Yes, R is for reciprocal. So dear friends, while doing fractions, remember these 3 keywords that are K, C, R. K is for keep, C for change, and R stands for reciprocal. So keep, change and reciprocal. तर ठेवा, बदला आणि गुणाकार व्यस्त हे 3 शब्द जे आहेत, या 3 शब्दांचा अर्थ कशा प्रकारे आपण उदाहरण सोडवताना लावायचं आहे ते आपण बघणार आहोत. So what is the meaning of keep, change and reciprocal? Let's understand it. So remember these 3 words, that is keep, change, reciprocal. Keep म्हणजेच ठेवा.
first fraction. Now, while doing the division of fractions, for example, see here, 2 upon 5, this is a fraction, divided by 3 upon 15. Okay, this is the division of fraction. We want to divide these two fractions. This is the first one and this is the second one. Here there is the sign of division. Okay, so keep first fraction. You have to keep the first fraction as it is. पहिला अपूर्णांक तसाच ठेवा. Change division to multiplication. So 2 upon 5 as it is. Change. So division sign change into multiplication and reciprocal of second fraction or last fraction. दुसरा जो अपूर्णांक असेल त्याचा गुणाकार व्यस्त घ्या. The reciprocal of 3 by 15 is what? Yes, it is 15 upon 3, right? So in this way, first keep, change and reciprocal, and then as usual multiply and simplify. So how to multiply these two fractions? You have to multiply the numerator straight across and then denominator straight across. If there is simplification, you can simplify it and find out the answer. आता या अपूर्णांकांचा भागाकार KCR या कीवर्ड्सने कसा करायचा हे एका उदाहरणाच्या सहाय्याने आपण समजून घेणार आहोत. Let's understand the division of fractions with the help of these examples using the magic words or keywords that are KCR. So what is KCR? 13 upon 4 divided by 3 by 4. Let's apply these magic words to this fraction, that is KCR. K is for keep. So this is the first fraction. Keep the first fraction as it is, 13 by 4. Next, C means change. Change this division sign to multiplication. बदला. ठेवा, पहिला अपूर्णांक आहे तसा ठेवा. Change म्हणजेच बदला, चिन्ह बदला. Division changes to multiplication and R stands for reciprocal. तर दुसऱ्या अपूर्णांकाचा व्यस्त संख्या लिहा. So 3 by 4 turns into the reciprocal of 3 by 4 is 4 by 3. गुणाकार व्यस्त संख्या 4/3. आता काय झाला? 13 by 4 into 4 by 3. दोन अपूर्णांकांचा गुणाकार आता आपल्याला करायचा आहे. तर अपूर्णांकांचा गुणाकार करताना आपण काय करतो? अंशांचा गुणाकार प्रथम करतो आणि भागिले छेदाचा गुणाकार. So to quickly multiply fractions, we multiply the numerators and then multiply the denominators. So 13 into 4, it is 52, and in the denominators 4 into 3, which is equal to 12. Okay, so what is the answer? 52 upon 12. You can simplify this, that is 4 1s are 4, 4 3s are 12, and here 4 3s are 12. Therefore the answer will be 13 upon 3. Okay, here also you can cancel this, that is 4 1s are 4 and 4 1s are 4, and therefore 13 into 1 is 13, and here 1 into 3 is 3. So in this way we can solve, that is you can do the examples of division of fractions. Only the keywords are KCR. तो सुरुवातीला आपण ठेवा, बदला आणि गुणाकार व्यस्त घ्यायचा दुसऱ्या अपूर्णांकाचा. याने आपण अपूर्णांकांचा दोन अपूर्णांकांचा गुणाकार मिळवणार आहोत आणि हा गुणाकार आपण अंशांचा गुणाकार भागिले छेदांचा गुणाकार या पद्धतीने सोडवणार आहोत. 2 upon 13 divided by
3 upon 26. Again, the keywords are KCR. So keep the first fraction as it is. पहिला अपूर्णांक आहे तसा ठेवा, 2/13. Change the division sign to multiplication. गुणाकार. And 3/26, reciprocal of 3/26 is 26 upon 3. आपण त्याचा गुणाकार व्यस्त घेणार. आपल्याला मिळाला 2/13 गुणिले 26/3. दोन अपूर्णांकांचा गुणाकार. आपण काय करणार आहोत? अंशाचा गुणाकार भागिले छेदांचा गुणाकार. 2 into 26 upon 13 into 3. 13 1 जा 13, 13 2 जा 26. So here 2 into 2 in the numerator and in the denominator 1 into 3. So 2 2 जा 4 upon 3 1 जा 3. Therefore the answer will be 4 upon 3. तर अशा प्रकारे आपण अपूर्णांकांचा भागाकार करू शकतो. Is it easy? Yes. Let's try one more example. 3 upon 15 divided by 7 upon 15. Again KCR. So keep the first fraction as it is, 3 upon 15. Change the division sign to multiplication into 7 upon 15. Reciprocal of 7 upon 15 is, yes, 15 upon 7. So 3 upon 15 into 15 upon 7. Let's do the multiplication of this fraction. So 3 into 15 upon 15 into 7. Numerators, multiplication of numerators upon multiplication of denominator. Now 15 1 जा 15. Here 15 1 जा 15. They are getting cancelled. Therefore the answer will be 3 into 1, that is 3, and 1 into 7 is 7. So answer is 3 upon 7. This is division of fractions. Word problems with division of fractions. आता आपण काही शाब्दिक उदाहरणे बघणार आहोत. शाब्दिक उदाहरणे जी दिलेली असतात त्यामध्ये भागाकार, अपूर्णांकांचा भागाकार कसा केला जातो त्यासाठी काही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजेत. There are some rules. First of all, read the problem carefully. Whatever the problem, that is the word problem, whenever the word problem is there, you have to read that problem carefully so that you can understand the meaning of that words. Next, think about what it asks us. काय नेमकं ते उदाहरण वाचून आपल्याला काय नेमकं विचारलेलं आहे हे समजून घ्या. Think about what it asks us. Think about the details we need. ते उदाहरण सोडविण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे ते आपल्याला ठरवावं लागेल. Carry out the operation. In this case, you should know how to divide fractions. त्यानंतर आपण ते उदाहरण समजून घेतलं, कोणती क्रिया त्याच्यावर करायची आहे हे समजून घेतल्यानंतर कॅरी आउट द ऑपरेशन, ती क्रिया आपल्याला करायची आहे. आता ज्या वेळेला आपल्याला अपूर्णांकांचा भागाकार करायचा असेल त्यावेळेला कोणत्या अपूर्णांकाला कोणत्या अपूर्णांकाने भागायचं आहे हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. So in this case, while dividing the fractions in word problems, you should know how to divide fractions. Means which fraction you should take first and which fraction should take as second fraction. Now next, simplify the results if possible. So in this way you can solve the word problems with division of fractions. आता आपण एक उदाहरण घेऊन हे समजून घेऊया. How many halves are there in 6/4? Read the question carefully. How many halves are there in 6/4?
म्हणजेच काय तर 6/4 मध्ये किती अर्धे भाग होतील 6/4 मध्ये इन 6/4. So in that is 6/4 will be the first fraction, right? Now read the question carefully and understand the meaning and decide whether it is division or multiplication, right? So you want to find out how many halves are there in 6/4. So it is a division of fraction problem. 6/4 किती अर्धे भाग होतील? How many halves? So you want to, sorry, that is you will need to divide 6/4 by 1/2 half, right? So our problem will be 6/4 divided by 1/2. Okay? तर कोणत्या अपूर्णांकाला कोणत्या अपूर्णांकाने भागलं पाहिजे हे आपल्याला पहिले ठरवावं लागेल. So first fraction as it is 6/4. Division changes to multiplication into 1/2 changes to reciprocal as 2/1. आता आपण त्या दोन अपूर्णांकांचा गुणाकार करणार आहोत. अंशांचा गुणाकार भागिले छेदाचा गुणाकार. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Again 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. So 3/1 means answer will be 3. तर 6/4 मध्ये किती अर्धे भाग होतील? Yes, 6/4 मध्ये 3 अर्धे भाग होतील. So there are 3 halves in 6/4. Okay. One more example we will try. Neela bought cheese that weighs 3/4 pounds. If she divides it into portions that are each 1/8 pound, how many portions she can make? Again, she bought cheese of 3/4 pounds. Total, this is total. She wants to divide it into portion of each 1/8 pound. Means we want to divide, that is 3/4 by 1/8 to get the answer. Okay. So write it as a, with the help of this signs, that is with the help of this division sign. 3/4 divided by 1/8. This is the division of fraction using our magic words that are K, C, R. Keep the first fraction as it is. 3/4 division changes to multiplication and 1/8 as reciprocal 8/1. So 3/4 into 8/1 is equal to 3 into 8/4 into 1. So 4 1s are 4, 4 2s are 8. So what is the answer? 3 into 2, that is 6/1. So answer will be 6. Okay. So if she divides it portions of 1/8 pound each, how many portions she has to make? Yes. So she can make 6 portions from 3/4 pounds of cheese. Okay. So in this way, you can solve the division of fractions word problems also. Only thing you need to understand that read the problem carefully and decide which fraction should be the first and by which fraction you are going to divide. कोणत्या अपूर्णांकाला कोणत्या अपूर्णांकाने भागायचं आहे हे नीट लक्षात घ्या. त्यासाठी उदाहरण काळजीपूर्वक वाचा आणि त्याप्रमाणे उदाहरणाची मांडणी करून दिलेली उदाहरणे सोडवा. तर अशा प्रकारे अपूर्णांकांचा भागाकार सोप्या पद्धतीने कसा करायचा हे आपण आता शिकलेलो आहोत. जास्तीत जास्त उदाहरणांचा तुम्ही सराव करा आणि इझिली अपूर्णांक हा जो पाठ आहे, हा घटक जो आहे तो तुम्ही आत्मसात करा. थँक्यू. चला तर मग BMC VTC मराठी या चॅनेलला लॉग इन करा, सबस्क्राईब करा आणि सर्वात आधी नवीन आलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळविण्यासाठी बेल आयकॉनलाही क्लिक करा.
तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण इथेच थांबणार आहोत. अशाच काही सुंदर सुंदर व्हिडिओ सहित पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. तोपर्यंत थँक्यू. घरी राहा, सुरक्षित राहा.